Good morning, all. So today I'm here with Rocket again. We have been working with her for quite a few days now. So now on the next step, I want to desensitize her to strange sounds that she always reacts to in, in a very funny way. So we're going to be making a lot of noises and sounds with strange objects so that she will get used to them. I think it's okay like this. Yawwa. Jijjiga mu ji. Bi 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 bi. Easy kaɗan, easy kaɗan. Kai mata, kai mata, kai mata, kai mata hanci, kai mata hanci. Alright, easy, a hankali, kai mata hanci. Kaɗan kai mata hanci. Kaɗan, kaɗan, kaɗan ba sosai ba. Kai mata jiki. Shafa ta da shi. Easy girl. Kuɗan jijjiga kaɗan. Yawwa. Good girl. Jijjiga, jijjiga. Nice. Dawo ɗayan side. Taɓa ta da yin ta san cewa I wanted ta san serious. jijjiga. Jijjiga. Good girl. Tana ɗan zama kama. Jijjiga. Sa mata a jiki. Sa. Sa a samanta. Easy girl. Yawo, inda kaga za ta tsaya nan. Na ga za ta kawai bari ko? Aha, Mu dawo can? nice. Dawo can. Shi ma kina so ki wasa. Ai wannan ma ƙaran yayi. Jijjiga. Yawo, shirye. Kaga da ta yi reacting. Sai ta dawo sai ta tsaya. So sai ka bata wannan release din nan. Alright, again. Samanta. Nice. Nice girl. Alright, good. Abin ma so take yi a sashi. Again. A bayan Saman nan inda take reacting. Saman. Yawwa. Aje shi a wurin. Aje. Yawwa, nice. Okay. Dawo ɗayan side. shi ma bayan ba. Bita. Yau. Ya. Ka kula da tana tsaya wannan. Yaha, very good. An shafa ta. Yanzu ka ajiye mata a sama. In kai ka ajiye mata sama. Amma in Girgiza. kafin ina yi ta tsaya fa in aje ka. Still ka ajiye a sama. Yawwa. Aje shi. Nice one. Mu cire mu shafa ta. Bari an tafi da ita. Ina so daga can ka yi. Oya, i. Zagaye ta da shi kana yi. Dan shafa ta. Nice, yeah.
ina so in na kanta na nan ka yi shi da ƙarfi maga ko inda ta yi reaction ina dan juya ta kai ina juya ta da ƙarfi eh so dama mu iya barinta haka sai zuwa an jima za mu sake kuma za mu ƙara canja wani ƙara ɗauko wancan magani bigege yauwa ka buga on aware ban so ma ta sani jikinta dan bugi katangan nan muga ina tsaye a nan haka bugi zin buga kawai yawo haɗa dukan shi ai ta ji inda ƙaran yake ne daka yawwa daka daka yau bari dawo na can side din buga easy mataka ta fara ɗan saba duk wani sabon ƙara da muka samu sai mu gwada haka da haka za ta zo tana ragewa mamaye ta yawa mamaye ta cika yawa ya fa a hankali da farko za ta nuna tsoron daga baya sai kaga ta yi relax ƙara mamayanta bita yawwa to kaga ta tsaya ko reaction da ake so nice one shikenan to daga haka in ta ji ƙara za ka zo ma jikinta zai daina reacting kuma ya fi irin kamar in hankalinta na kan wani abu sai an mamaye ta kawai ka mamaye ta to in dai har kana wannan kana wani abu bata damu da abun ba shi ƙara mamayanta nice one to ka shafa ta tsawon da ta yi sai ka nuna mata ka shafa ta abin da ake so kenan yes in hankalinta ya koma wani da wata nan side ne ina so ka ƙara mamayanta Can we use jump box? Jump box? Yes. Bita. Agora. Okay, jump box will work for this. It can work.
again. Jira hankalinta ya ƙara ɗan komawa. Bita da shi, bita da shi. But is it possible to do this alone? Alone? It can be. It can. If you were alone, what will it look like? I will hold it on my hand now. If that is if I have enough space. So the rope will be longer. Okay, okay. Uh, uh-huh.